Hello everyone, welcome back to Advaita Academy. How are you all? I hope everybody is fine and doing well and learning. Right. So, ఈ వీడియో నుంచి మనము క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నది మనము రైట్ నేర్చుకుందాం. అసలు సిస్టమ్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, సో ఫస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాము, దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ చూద్దాము, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్ కూడా మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో అసలు ఫస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్? మిమ్మల్ని ఎవరైనా సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పాలి? సో ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ System is defined as a group of physical quantities, as a group of physical components connected together okay, to generate response or output. Response ని ఇంకో పేరు ఏమంటాము? Output for any given input signal. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ గా ఒక సిస్టమ్ కి డెఫినేషన్ అన్నమాట. అంటే ఒక ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు మనము రైట్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, అంటే సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ని బట్టి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ మారిపోతుంది అనమాట. సో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ని బట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సిస్టమ్ అంటాం. సపోజ్ యాంప్లిఫైర్ ఉంది, యాంప్లిఫైర్ ఒక సిస్టమ్, అవునా? సో ఇన్పుట్ ఇస్తారు మీరు, రైట్? సో ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్ ఉంది, యాంప్లిఫైర్ అనేది ఒక సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ఇస్తారు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, ఇన్పుట్ ఇస్తారు. సపోజ్ ఒక సైనుసైడల్ సిగ్నల్ ఇచ్చినారు అనుకోండి, సైనుసైడల్ సిగ్నల్ ఆఫ్ 10 millivolts ఇచ్చినారు, ఆఫ్ 10 millivolts ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసినారు, ఒక మంచి యాంప్లిఫైర్ సిస్టమ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినారు. సో విచ్ ఈస్ గివింగ్ ఏ గెయిన్ ఆఫ్ 10. సో మీకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? సేమ్ సైనోసైడల్ సిగ్నలే, బట్ యాంప్లిట్యూడ్ ఏమైపోతుంది అప్పుడు? 100 millivolts అయిపోతుంది. 10 into 10 అనమాట. 10 millivolts into 10 which is 100 millivolts. సో అదే కదా యాంప్లిఫైర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్ ద గెయిన్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ద గెయిన్ అని అంటున్నాం చూడు, అది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనమాట. ఓకేనా? ఇది సిస్టమ్ నుంచి సిస్టమ్ కి వేరీ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేసే ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్ ని బట్టి, ఆ సిస్టమ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, ఈ సిస్టమ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే కాంపోనెంట్స్ ని బట్టి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది మారిపోతుంది అనమాట. ఓకే, యాంప్లిఫైర్ కి ఒక రకమైన కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇంకొకటి అటెన్యూయేటర్ తీసుకోండి, అటెన్యూయేటర్ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమైతుంది? సో అదే ఒక అటెన్యూయేటర్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినారనుకోండి, అటెన్యూయేటర్ పర్ఫార్మ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్ అనమాట. సో సపోజ్ మీరు సైనోసైడల్ సిగ్నల్ ఆఫ్ 100 millivolts ఇచ్చినప్పుడు, రైట్, అటెన్యూయేటర్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ద గెయిన్ బై 10 అనుకుంటే మీకు అవుట్పుట్ లో ఏమొస్తుంది? 10 millivolts వస్తుంది. Okay, so based on the components you will get the characteristic of the system, and based on that characteristics, if you apply some input here, you will get the corresponding output based on the characteristics of the system. Okay na? So ఇది బేసిక్ గా సిస్టమ్ అంటే. అర్థమైంది కదా? వెరీ సింపుల్, రైట్? సో జనరల్ గా మనము త్రూ అవుట్ దిస్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ లో మనము ఓకే కొన్ని నోటేషన్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో జనరల్ గా మనము ఎక్స్ ఆఫ్ టీ
ఒక సిస్టమ్ ని మనం డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అన్నప్పుడు ఇన్పుట్ గా తీసుకున్నాము, వై ఆఫ్ టీ అంటే అవుట్పుట్ అనుకున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి సిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది వచ్చేసి సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ని ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనొచ్చు, దాని కరెస్పాండింగ్ గా అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అంటాం. అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అంటాం. అదే మీరు దీన్ని ఇన్పుట్ సైడ్ ని అంటే మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని ఎగ్జైటేషన్ అని కూడా అనొచ్చు. అప్పుడు దాని కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ టర్మ్ ఏంటంటే రెస్పాన్స్ అంటాను. ఓకే, కాజ్ అనొచ్చు, ఇక్కడ దీన్ని ఎఫెక్ట్ అనొచ్చు. ఇవన్నీ ఏంటంటే సినానిమ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అన్నమాట. ఇవి సినానిమ్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్, ఇది సినానిమ్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. ఓకే, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనొచ్చు, లేదా ఎగ్జైటేషన్ రెస్పాన్స్ అనొచ్చు, లేదా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అనొచ్చు. ఓకే, సో అట్లా అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వై ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ సిగ్నల్, the transformed input signal. Okay, some transformation or some like some what we call it as some mathematical manipulation is applied on the input signal, and that based on that characteristics of the system, based on that mathematical operation, okay, we are getting the అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఏదో ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం, దేని మీద, ఇన్పుట్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ని బట్టి మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే టీ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వేర్ ఇక్కడ టీ రిప్రజెంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. You are transforming the input signal. That means you are modifying the input signal based on the system. System ని బట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇన్పుట్ ని మారుస్తున్నాము. ఆ సిస్టమ్ ని బట్టి మారిన ఇన్పుట్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది, అవుట్పుట్ దగ్గర వస్తుంది. అవుట్పుట్ దగ్గర వస్తుంది. అందుకే మనం వై ఆఫ్ టీని ఎట్లా రాస్తామంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ గా రాస్తాం అనమాట. రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు మనము వై ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అని రాస్తాం. అర్థమైందా? రైట్. సో ఇప్పుడు సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది. ఏ సిస్టమ్ రైట్ విచ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ద ఇన్పుట్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద system or physical components connected inside the system. Okay, physical components in batti some transformation is applied on the input signal x of t to get the output signal y of t. Okay na? Ippudu classification chudam. Classification of systems. Classification of systems. So basically, how many types of systems are there, or what are the categories of systems are there? We are going to see now. Okay. So in that, the first category is continuous and discrete time systems. Discrete time systems. Okay. Second వచ్చేసి static and dynamic systems. Static and dynamic systems. It is second category. Third category వచ్చేసి linear and non-linear systems. Linear and non-linear systems. It is third category. Next, fourth category వచ్చేసి time variant and time invariant systems. Time invariant systems. ఇది fourth category. Fifth category వచ్చేసి causal and non-causal systems. Causal and non-causal systems. Sixth category వచ్చేసి stable and unstable systems. Stable and unstable systems. And seventh category, last category వచ్చేసి invertible and
non-invertible systems. Invertible and non-invertible systems. సో ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ని అంటే ఈ 7 కేటగిరీస్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ని 1 by 1 మనము నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో ఈ వీడియోలో మనము ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ నేర్చుకుందాం, కంటిన్యూస్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్స్. ఓకే, చూడండి. సో ఫస్ట్ ది కంటిన్యూస్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్స్. Okay, continuous and discrete time systems. So very simple, right? So continuous time system, a continuous time system. Okay, a continuous time system operates on continuous time input signal, continuous time input signal x of t, and produces continuous time output signal y of t. అంటే ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు కూడా కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ అయితే దాన్ని కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్ అంటాం. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు కూడా కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ అయితే దాన్ని కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్ అంటాం. వెరీ సింపుల్, అంతే కదా. రైట్. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది ఒక ఇన్పుట్ అయితే, ఇక్కడ వై ఆఫ్ టీ అనేది అవుట్పుట్ అయితే, దిస్ ఈస్ సెట్ టు బి ఏ కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్. ఎందుకు మనం కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్ ని ఎక్స్ ఆఫ్ టీ వై ఆఫ్ టీ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి, అవునా? సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, వై ఆఫ్ టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. వై ఆఫ్ టీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ వై ఆఫ్ టీ రెండు కూడా కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ అయితే, ఓకే, టైం సిగ్నల్స్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము, కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ సైనుసైడల్ సిగ్నల్ అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సైనుసైడల్ సిగ్నల్. సో ఇన్పుట్ కనుక సైనుసైడల్ సిగ్నల్ అయితే అవుట్పుట్ కూడా మనకు సైనుసైడల్ సిగ్నల్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమంటాము, కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ అంటాం. అవుట్పుట్ సైనుసైడల్ రావాలని లేదు. ఓకే, సైనుసైడల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఎవ్రీవేర్ అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ ఎవ్రీవేర్. రైట్. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఎనీ ఈక్వేషన్ which gives the relationship, any equation which gives the relationship between input and output, between input signal and output signal. Input signal ki output signal ki relationship iche a equation dentlo in continuous time system, in continuous time, right, system is called differential equation. Is called differential equation. Okay, so any equation which gives the relationship between input and output in continuous time is called differential equation. Ante kada. Suppose example, d square y of t by dt square plus 6 into dy of t divided by dt plus 3 into y of t is equal to 6 into dx of t by dt plus 4 into x of t ఉందనుకోండి. ఇది ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, అవునా? ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇది. ఓకే, సో ఇది ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి రిలేషన్షిప్ ఇస్తుందా లేదా, అవునా? సో ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి రిలేషన్షిప్ ఇస్తుంది. అండ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్
డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ వై ఆఫ్ టీ, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ వై ఆఫ్ టీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్. ఎక్స్ ఆఫ్ టీ వై ఆఫ్ టీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో అందుకే ఈ ఈ ఈ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎనీ ఈక్వేషన్ విచ్ గివ్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఇన్ కంటిన్యూస్ టైం సిస్టమ్ is called as differential equation. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ టైం అయిపోయింది, డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్. ఓకే, డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్ చూడండి. డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్ అంటే a system or a discrete time system, a discrete time system is one which operates on discrete time input signal. Discrete time input signal. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ డిస్క్రీట్ టైం అంటున్నాం కాబట్టి ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? డిస్క్రీట్ టైం ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ డిస్క్రీట్, మనం నేర్చుకున్నాం కదా డిస్క్రీట్ టైం అవుట్పుట్ సిగ్నల్. డిస్క్రీట్ టైం కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను కదా, రైట్? డిస్క్రీట్ టైం అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వై ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఒక డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్. సో దీనికి ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ అయితే అవుట్పుట్ వచ్చేసి వై ఆఫ్ ఎన్ అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్ ఏంటి? డిజిటల్ ఫిల్టర్స్, అవునా? సో డిజిటల్ ఫిల్టర్స్ are the examples of discrete time system. So ikkada y of n is equal to transformation of x of n. Y of n is equal to transformation on x of n అని రాస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎనీ ఈక్వేషన్ which gives the relationship between input and output, right? Discrete time signals or input and output signals and also. Okay, input and output signals in discrete time system. Discrete time system is called ఏమంటాము? is called difference equation. ఓకేనా? ఇది మనకు Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో వస్తుంది అనమాట. Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో మనము యూజ్ చేసేటివన్నీ కూడా ఒక సిస్టమ్ ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసేది డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈస్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్. ఓకే, సో డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్ ఇన్పుట్ గా ఇస్తే డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ అవుట్పుట్ గా వస్తుంది కాబట్టి అక్కడ Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో మనము రిలేట్ చేయడానికి, ఇన్పుట్ ని అవుట్పుట్ ని రిలేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఆ ఈక్వేషన్ ఏమంటాము? డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ అంటాము. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ కావాలనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎట్లా రాస్తామంటే డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ ని y ఆఫ్ n ప్లస్ 2 ఇంటూ y ఆఫ్ n మైనస్ 1 ప్లస్ 3 ఇంటూ x ఆఫ్ n మైనస్ 1 ప్లస్ 4 ఇంటూ x ఆఫ్ n ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ మోడల్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇన్ డీటెయిల్ గా మనము అక్కడ నేర్చుకున్నాం Z ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో. Okay, so difference equation will be of this form, right? So this is the first classification of the system. So ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఫస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూసినాము, అవునా? అసలు సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, రైట్? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి, దాని తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ చూసినాము, దాని తర్వాత కంటిన్యూస్ టైం అండ్ డిస్క్రీట్ టైం సిస్టమ్స్ కి చూసినాము, అండ్ అలాంగ్ విత్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి కూడా చూసినాము.
ఓకే, సో ఇక్కడతో మనం ఈ వీడియోని ఆపేద్దాము. అండ్ దెన్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ సిస్టమ్ గురించి డీటెయిల్ గా చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్, దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. జై హింద్.